Good morning, my lovely students. How are you? Today, inshallah, we will take a general revision of our subject. اليوم إن شاء الله رح ناخد مراجعة عامة عن مادتنا إن شاء الله. We will take a general revision. مراجعة عامة بكل كتابنا اليوم إن شاء الله. أول شيء جرامر من الوحدة الأولى كان معنا الجرامر، بس الجرامر داخلي معنا من الوحدة الأولى اللي conjunctions revision. رح ناخد مراجعة عن ال conjunctions اللي هي أدوات الربط، اللي أدوات المقارنة conjunctions اللي هي أدوات المقارنة. أول شيء أخذنا عن ال both and، أخذنا أول شيء both، أخذنا and. متى بنستخدم ال both وال and؟ بستخدم ال both وال and to compare two things، يعني عندي شيئين في الجملة بستخدمهم لحتى أربطهم مع بعض التنتين. Often used to stress how the two things compare to show that they are important. لحتى بربطهم، لحتى أشدد أو لحتى أظهر الأشياءين اللي أنا بقارنهم، لحتى أظهر أهمية الأشياءين اللي أنا عم بقارنهم في الجملة. أنا عندي two nouns بالجملة بدي أظهر أهميتهم الاثنين، فبستخدم both الآن. الآي بحط السبجكت أول شيء، بعدين like، بعدين هاي both، بعدين chocolate and ice cream. أنا بحب الشوكولات، بحب الآيس كريم، فبدي أظهر أهمية هدول الاثنين في الجملة، بحط معهم both و and. طيب الجنرال فورم منه بحط أول شيء السبجكت، بعدين verb both قبل أول noun، هاي أول noun عندي، بعدين and، بعدين بحط ثاني noun. I اللي هي subject take verb both. milk اللي هي أول noun and milk أول noun، بعدين بحط and، بعدين بحط السكر اللي هي ثاني noun. in my coffee اللي هي الكومبلمنت تبعت الجملة. For examples هاي عندي I subject و like both the movie and the game. أنا بدي أظهر حبي للموفي للجيم، هاي أول noun والجيم ثاني noun both and. My sister هي subject like verb both knitting أول verb and swing اللي هي تاني noun. Okay. My sister likes both knitting and sewing both قبل أول noun and قبل تاني noun. طيب لو كانت عندي ال both والان، ال both بأول الجملة بحط both، بعدين an أول اسم and Jane تاني اسم like اللي هو الverb وmath اللي هي الكومبلمنت أو اللي هي الكومبلمنت. اوكي بعدين both هي mom and dad like to bowl both mom أول noun and dad تاني noun like to اللي هي الverb و bowl اللي هي الكومبلمنت. بعدين أخذنا عن neither والeither. قلنا neither والeither to show لحد متى بستخدمهم قلنا استخدامهم بالنسبة للناونز نفس الاستخدام تقريبا مع both والان. بستخدمهم next to nouns or sentence part next to nouns اللي قبل الناونز بستخدمهم. بعدين ايش بستخدم تاني استخدام إلهم لحتى emphasize choice، يعني بدي خيار واحد اختار منهم او بديش اختار اشي، بستخدم ال both، بستخدم ال neither nor والeither or. كيف يعني؟ أول شيء either or اللي هي أحد الأمرين أو أي منهما، neither nor لا هيك ولا هيك. بحكي I would prefer for example، هاي بدي أظهر أهمية واحد منهم. I would prefer either spaghetti or salad for dinner tonight. هاي either بدي أظهر أهمية واحد فيهم، يا إما السباجيتي يا إما السلاد على العشاء الليلة. هاي either أول noun spaghetti or salad تاني noun. spaghetti أول noun، salad تو noun التاني.
طيب لو إجوا في أول الجملة either spaghetti هي أول noun or بعدين salad تاني noun I would prefer اللي هم subject والmodal verb بعدين stative verb I would prefer to have either a dog or a cat I would have to either هاي يا إما واحد من الدوغ يا إما cat واحد منهم بدي اختار بدي أظهر أهمية اختيار واحد فقط بحط يا إما الدوغ يا إما الكات حطيت معهم either or طيب لو إجوا بأول الجملة بحط either بعدين a dog اللي هي أول noun or اللي هي أداة الربط a cat اللي هي تاني noun I would prefer to have طيب neither والnor شو بستعمل بحط I would prefer to drink neither milk أول noun nor أداة الربط juice تاني noun طيب لو بدي أستخدمهم بأول الجملة بحط neither أول شي milk أول noun nor أداة الربط juice تاني noun I would prefer to drink I subject would modal verb prefer stative verb drink بكمل الجملة I would prefer to use neither walking or bicycling to get to school هاي neither walking أول noun nor أداة الربط bicycling اللي هي تاني noun to get the school بكمل الجملة الverb بعدين الcomplement neither لو بدي أحطها بأول جملة neither walking أول noun nor أداة الربط bicycling تاني noun I subject والwould modal verb prefer أداة stative verb prefer to stative verb use بكمل الجملة okay in unit 2 مطلوب منا بس بالجرامر participle clauses بس مطلوب منا participle clauses جملة اسم الفاعل okay when do you use جملة participle clause used when somebody or something is doing something in a particular time بستخدمهم لوصف ما قام به الشخص أو أوصف الفعل في زمن محدد The clauses should go at the beginning of sentences next to what it describes بحط أول إشي الverb ing ببداية الجملة إلى جانب ما قمت به لوصف ما قمت به بحط verb ing بعدين الcomplement تبعت الجملة subject فاصلة بين الجملتين subject بعدين بحط verb to بعدين بحط complement تكملة الجملة yeah. For examples asking lots of questions the students took notes for the exam asking هاي الverb ing lots of questions اللي أنا عم بوصف فيه فاصلة the student subject took verb to notes for the exam complements scoring verb ing the goal اللي هي الإشي عم بوصف فيه بعدين فاصلة the player subject run verb to his coach complement waiting for John waiting verb ing for John complement فاصلة I subject made verb to some tea complement walking down the street on Sunday هاي walking verb ing وهاي الجملة كلها أنا عم بوصف في نفسي إيش كنت عم بعمل فاصلة I subject so verb to Simon complements shouting loudly هي shouting loudly shouting اللي هي الverb ing loudly اللي عم بوصف كيف أنا كنت عم بصرخ فاصلة Peter subject walked verb to home verb complement بعدين إذا إجت طب الجملة prepositions of time إذا كان عندي preposition of time أحرف الجر اللي بتوصف الوقت زي after before since while with when و etc إلهم كتير كمان بس هدول إحنا اللي استخدمناهم بهاي الوحدة طيب كيف بدي أتصرف إذا كان في عندي prepositions of time
when they marched in the parade they waved to the crowd on the sidewalks. طيب أنا عين هذا الحكي كله أنا ما بلزمني when البريبوزيشن بشيلها وهذا السبجكت بدي أشيله. إحنا قلنا إنه جملة اسم الفاعل بتيجي بدل السبجكت، بحطها بس verb ing بدل السبجكت، يعني على أول verb جوا بالجملة بمسكه بنزله الأول الجملة، برجعه للverb 1 بضيف معه ing. marching in the parade فاصلة، والجملة هاي فيش فيها اشي بتغير، بخليها زي ما هي they subject waved verb to the crowd on the sidewalks اللي هي compliments. when I arrived in London I found my family. طيب when I arrived هاد when ما بيلزمني، والI هاي كمان subject ما بيلزمني، شو بدي أعمل؟ يعني على أول verb to بالجملة اللي هي arrived بنزلها الأول الجملة بضيف معها plus ing. arriving in London I found my family. arriving in London I found my family. while she was running on the snow Mariam fell down. طيب هذا الكلام أنا كله ما بيلزمني، while ما بدي إياها والشي ما بدي إياها، was verb to be هذا أنا بديش إياه كمان. running بمسكها بنزلها الأول جملة on the snow فيش فيها شي يتغير بنزلها زي ما هي. مريم fell down برضه فيش فيها شي يتغير بنزلها زي ما هي. while بديش إياها، I ما بدي إياها، was برضه ما بدي إياها، هذا الكلام كله بدي أختصره، عيني على هذا الverb بمسكه بنزله الأول الجملة sitting at the cafe with my friends فاصلة I suddenly realized that I had left the oven on at home. كمل الجملة. while I was waiting John I made some tea. while I was هذا الكلام كله ما بيلزمني بديش إياه. waiting بمسكها بنزل أول جملة John فاصلة I made some tea. الجملة الثانية فيش فيها شي يتغير بمسك ننزلها زي ما هي. طيب كان عندي قاعدة ثانية اللي هي passive والactive voice. passive والactive voice اللي هي مبني للمجهول ومبني للمعلوم. when we use the passive voice when it is either obvious, unimportant or impossible to say who or what was responsible for the action, it is used to emphasize the action rather than the agent. هون بيقول لي إنه إحنا بنستخدم جملة المبني المجهول لما يكون من غير الواضح أو غير المهم أو المستحيل تحديد مين اللي قام بالفعل. من هون إحنا بنركز على الفعل بدل من الفاعل، يعني الفاعل الأغلب إنه الفاعل بضله مجهول. The hunter killed the lion. هي the hunter subject killed verb to the lion object. طيب بدي أعملها مبني للمجهول بديش أذكر الفاعل. شو بعمل؟ بحط أول شي الأوبجكت أول الجملة، بعدين بضيف مع أفعال الفيرب تو بحسب الزمن اللي هون. يعني أنا هون الزمن عندي بالباست بحط معها يا إما was يا إما were. was للسنجولار subject was للسنجولار object والwere للبلورال object. أنا عندي هون اللايون singular بحط معها was. verb 3 killed the lion was killed. قتل الأسد. طيب مين اللي قتله؟ وين الفاعل اللي قام بهذا الفعل؟ غير معروف عندي. هاي الجملة بسميها passive voice. طيب لو بدي أذكر الفاعل شو بعمل؟ بحط by بعدين بمسك السبجكت بنحطه هون بعد الباي دايما بيكون السبجكت. طيب لو كانت الجملة بالبريزنت شو أعمل؟ The horse jumps the fence. بقسم الجملة subject verb object، بحدد نوعه عشان أشوف الزمن. بدي أشوف الزمن بطلع على الفيرب بشوف الزمن بحدد نوعه إن كان verb 1 أو verb 2. جملة هون عندي بالبريزنت simple بالverb 1، إذا هاي الجملة عندي بالverb. طيب بمسك الأوبجكت بحطه بأول الجملة، بعدين بدي أضيف الأفعال verb to be. أفعال الverb to be جملة هون عندي بالpresent بحط يا إما is يا إما are حسب الأوبجكت اللي عندي.
الobject singular بحط معهم is. طيب بعدين بدي الباست participle اللي هو نفس الverb 3. the fence is jumped. طيب بدي أذكر is jumped لحد هون هاي passive voice مبني للمجهول. طيب بدي أذكر الفاعل بحط by the horse. the fence is jumped by the horse. هيك هالجملة اللي بسميها active voice مبني للمعلوم. اوكي وصلنا للوحدة الثالثة unit 3 whelming the walls. اتفقنا انه unit 3 و unit 4 كل اشي داخل فيهم comprehension والgrammar. اوكي اول شي اخذنا هدول vocabulary words قلنا نحفظهم English. obstacle something in the way, blocking. temporary not permanent, a limited time. symbolic one thing standing for or representing another. championship a competition or contest. miraculously amazingly, extraordinary. reactions responses. بعدين courage bravely, unafraid, overcome to rise above, succeed in dealing with. traumatic relating to a serious problem or injury. professionally in a career related way having to do with work. بعدين أخذنا بالجرامر هون عن so with such. so أخذنا adverbs so and such. قلنا بنستخدم so with such in reason sentences أول الجملة. بعدين بالجملة الثانية بكون effect sentences. شو يعني effect sentences؟ يعني سبب ومسبب. بحط so with such مع السبب with that مع المسبب أو مع نتيجة الجملة. يعني كان في عندي سبب بسبب حدوث هذا الإشي مثلا في عندي نتيجة بحط الذات مع النتيجة وممكن إني أحذفها. طيب أول شيء قلنا بنستخدم so مع الادجكتيف أو مع الادفيرب حتى. هاي Jackie is so friendly. هاي adverb friendly. adverb حطيت معها so فاصلة that everyone likes her لأنه هي so friendly everyone likes her. the box is so heavy. هاي heavy adjective حطيت معها so لحالها. that nobody can lift it. هاي لأنه كان so heavy ما حدا قدر يحمله. هاي السبب هاي النتيجة. it is such a long book. هاي such a long book. long adjective book noun that I didn't finish it. سبب هي عندي النتيجة. the horses we bought were such beautiful animals. beautiful adjective animals noun. such بستخدمها لما يكون في عندي اسم وناون. يكون في عندي adjective بعدين الadjective تكون متبوعة بناون. she is such a beautiful girl. هاي such عندي beautiful adjective girl noun. the car is such a strong one. such a strong adjective one noun. it was such a good book. good adjective book noun that النتيجة that I couldn't put it down. هاي عندي السبب هاي عندي النتيجة حطيت معهم that. اوكي بعدين وصلنا ل unit 4 from rags to riches. قلنا كل اشي ب unit 4 دخل معنا بالفاينل. glamorous أول شي نبدأ بالvocabulary words حفظ English. glamorous attractive charming beautiful. humble the opposite of proud. audition to try to performing part. audience people who come to watch performance. particular certain or exact. wellness the readiness or eagerness to do something.
overnight, through the night, into the next day. Unemployed, employed, sorry, not working or making a living. Multimillionaire, a person who has more than $1 million. Elderly, people who are in the late adult stage of life, basically, simply, or fundamentally. بعدين آخر جرامر داخلي معنا اللي هي relative clauses. relative clauses أو relative pronoun. قلنا relative clauses ضمائر الوصل نستخدمها لإضافة additional information about nouns such as a person or place or thing. بستخدم ضمائر الوصل لإضافة معلومات إضافية عن الشخص اللي عم بحكي عنه، المكان أو حتى الجماد. أول شي قلنا نستخدم who والwhom for people with subject. للأشخاص، للشخص العاقل بحط الهو والwhom مع الشخص العاقل. For example, my best friend who I met at university is coming for dinner. who عائدة على الفريند لأنه شخص عاقل. Sarah who we met yesterday lives in the neighborhood. سارة شخص عاقل فاستخدمت معها هو عائدة على سارة. whose to show position. whose to show position لإظهار الملكية. positions يعني إظهار الملكية. The student whose dog has run away has gone to look for it. The student whose dog ملكية الدوغ تعود على the student has run away has gone to look for it. Whose wallet is this؟ هي whose wallet بدي أظهر ملكية هاي الوالت بحطت معها whose. طيب that والwhich للthings للجمادات. My car which I bought 7 years ago needs replacing. هاي الwhich عائدة على الكار لأن الكار جماد. This shirt that I bought last weekend cost 50 euro. That اللي هي عائدة على الشيرت. When for the time. I remember the day when we first met. هي when عائدة على the day. Winter is a time when it's someone snow and sometimes snows. When اللي هي عائدة هون على time. Where for places. A video shop is a place where you can rent some films. Where اللي هون عائدة على الفيديو shop اللي هو place. London is a place where I would like to live. Where عائدة على لندن لأنها مكان. اوكي بعدين وصلنا ل reduced relative clauses. ايش يعني reduced relative clauses؟ يعني الجملة بدي استعيد الجملة زي ما كانت من غير relative clauses. شو بعمل؟ The road that we used to get to Tom's was the first road built in this town. يا اما بشيل هاي الجملة كلها يا اما بشيل بس relative clauses. كيف يعني؟ كيف بدها تصير الجملة هيك؟ بتصير the road Tom's was the first road built in this town. قلنا انه ضمن جملة الوصل اذا شلتها او ما شلتها او ضفتها بالجملة هي بتعطيني بس معلومات اضافية. يعني لو شلتها ما بتأثر المعنى. Mary's cousin who is her best friend is moving to the next town. هاي هون بدي اشيل هو عندي relative clauses هو بدي اشيل مع هذا helping verb اللي هو is. Her best friend is moving to the next town. Mary's cousin her best friend is moving to the next town. The dump truck which the workers used to carry the dirt broke down yesterday. The dump truck used هاي بدي أشيل which. The dump truck used to carry the dirt broke down yesterday. The Louvre, which is famous museum in Paris, has many wonderful works of art. هاي which is بدي أشيلها. The Louvre, the famous museum in Parisian museum. Has many wonderful works of art.
is a Parisian museum. اوكي هان الانتونيم قلنا هذا السؤال مهم جدا بالورك بوك حليناه ان هذا السؤال مهم جدا. الكلمة وعكسها الانتونيم يعني متضادات يعني كلمة وعكس الكلمة وضدها. Resistance willing, poor person multimillionaire, young elderly, proud humble, general particular, plain unattractive glamorous, performers audience working unemployed, complicatedly, basically, immediately, overnight. يعطيكم ألف عافية. I wish you the best of luck in your exam.